Hi everybody, I'm MrFashkar and welcome to my YouTube channel, MrFashkar Nurses TV. Our today's video will be talking about the series of RFI, also known as nursing process. Yes, good afternoon everyone. This is MrFashkar from MrFashkar Nurses TV. We are here again at Fashkar tutorial class. We are discussing about nursing process. And nursing process, as I earlier said, is a critical thinking process that professional nurses use to apply the best available evidence to caregiving and promoting human functions and response to health and illness. This definition has been defined by American Nurses Association 2010. And I also went ahead and said nursing process is a systematic method of providing care to clients. And the nursing process is also a systematic method of planning and providing individualized nursing care. So in nutshell, nursing process is all talking about systematic method of solving patient's problem, and you can provide care to a client. Process of providing care to a client hanya ne mafi sauki wanda zaka warware matsala na mara lafiya. Idan muka ce process, wato hanya wanda zaka yi amfani da ita, wani way da za ka yi amfani da shi wajen samarwa da patient mafita wa matsalarsa na rashin lafiya, ko kuma za ka yi planning, ma'ana za ka tsara, za ka yi designing, shine method of planning. Bayan ka yi designing, ka tsara mai za ka yi masa wajen providing individualized nursing care, ma'ana samar da kulawa ga mara lafiya ɗaya bayan ɗaya. Idan ka yi wa wannan bashi da mafita wa matsalansa, ka je wa wancan shi ba ka bashi mafita wa matsalansa, shi muke kira nursing process. Don haka definition ɗin, idan muka duba definition ɗinmu na farko, an yi maganan critical thinking. Wato nursing process yana buƙatar critical thinking ne, yana buƙatar ka yi amfani da kwakwalwanka da basiran da kake da shi wajen baiwa marasa lafiya kulawa, ka ba su ingantaccen kulawa daidai gwargwadon buƙatarsu. Wato nursing care plan or nursing process yana buƙatar ka ringa amfani da basira wajen baiwa mara lafiya mafita, shine ake kira critical thinking. Dole sai kana kirkire kana samar da mafita gwargwadon kulawa da kake baiwa mara lafiya. So mu duba menene purpose, dalilin da yasa ake nursing process, shine purpose of nursing process. So kunga nursing process is to identify a client health status and actual or potential health care problem. Wanda muka ce o needs, ma'ana hanya ce da muke, dalilin da yasa muke nursing process, hanya ce da muke gano asalin cikakken lafiya na mara lafiya, sannan ko mu gano asalin matsalolinsa ko damuwansa ta musamman da kuma damuwar da take tinkaro shi, wanda ko kuma bukatun da yake da su a wannan matsala da yake da ita, shine actual damuwa da take ta ainihi a gare shi. Potential shine damuwa da yake kusantan zai iya samu ko take tinkaro shi wajen zai iya samun ta kafin ya warke. So kana iya bashi mafita wajen dakile wannan damuwar wajen zuwa, ko kuma bukatunsa na wannan rashin lafiyar da yake da ita, don ka gano su kuma ka samun masa da su. Na biyu kuma to establish plan to meet the identified needs. Na biyu kuma nursing process, dalilin shine ana yin sa don a tsara wasu abubuwa don cimma bukatun mara lafiya din nan da kake so. Wannan shine identify or establish plan to meet the identified needs. Number 3 kuma
to deliver specific nursing interventions to meet those needs. Wato gudanar da aikace-aikace wanda shi nurse yake yi, mai jinya zai yi wa mara lafiya don ya cimma waɗannan buƙatun mara lafiya ɗin, shi ake kira nursing intervention. Ma'ana aikace-aikace da mai jinya zai yi wa mara lafiya su ake kira nursing intervention. Idan muka duba abu na gaba shine characteristics of nursing process. Menene characteristics of nursing process? Characteristics of nursing process shine, one is cyclic. Wato nursing process is cyclical. Kana iya kiransa is cyclical. Cyclical shine in the sense that wato is cycle, yana zuwa daga 0 daga 1 zuwa har number 5. Step din nan kuma idan baka cimma number 5 din ba, to zaka ƙara dawa daga 1 din ka ƙara komowa number 5. Idan ka tashi misali, muna da assessment, muna da diagnosis, muna da planning, muna da implementation, muna da evaluation. Idan har baka cimma ba, zaka ce re-assessment, re-planning, re-diagnosis, re-planning, re-implementation and re-evaluation. Kaga ya zama cycle. Sannan kuma is cyclical in the sense that ba mutum ɗaya ba ne yake, zaka ke yi, wancan ma ya yi, wancan ma ya yi, har kai ɗin kanka ka dawo ka tarar da abin da aka yi a wa mara lafiya. Number 2 is dynamic in nature. Shi na ka ce nursing care plan is dynamic in nature, yana iya caccanjawa. Abin da ka tsara yanzu, in baka aiwatar da shi a yanzu ba, yana iya canjawa. Mu ɗauka buƙatar mara lafiya yanzu ya wanke bakin shi ne kafin ya samu ya ci abinci. An jima kaɗan za ka iya zuwa ka tarar da rashin ya wanke bakin kuma sai ya zama na cewa bai zai iya cin abincin ba saboda akwai kuraje a bakinsa. So kaga plan ɗinka na tunanin ya wanke bakinsa shine zai iya bashi mafita, kaga yanzu ta kau, saboda ba ma rashin wanke bakin bane yake iya hana shi cin abinci, wasu kuraje ne a bakinsa. Kaga plan ɗinka da kuma abin da kake so ya canja. Wannan kenan. You may decide to say the nursing intervention that you design for that particular patient as now, this hour. So definitely if you did not carry it out now, anytime it may change to another thing. That is why we said it's dynamic. It's client-centeredness. It focuses direct on a patient. For one person, then have it in mind, nursing process, it focuses direct on a patient. That is why we said it's centered, patient-centered. It doesn't focus on patient relatives, neither the other friends, the family, or whoever is there. It's only talking about, or it's only concentrating akan patient din da kake kulawa da shi. Shi yasa aka ce is what? Is patient centered. Number 4 shine muka ce it focus on problem solving and decision making. Wato problem solving and decision making shine ake kira nursing care plan. Problem solving, mana bukatar mara lafiya shine kadai akan damuwarsa, damuwar da take mu dauka zafin jiki yake fama da shi a yanzu. Kai tsaye nursing process yana concentrating akan warware wannan matsalar zafin jiki, ya za a da shi daidai. Shine ake kira focus on problem solving and decision making. Sannan wajen yanke abin da kake so zaka yi, wajen yanke hukunci ko haduwa daidaito akan abin da kake so zaka yi, shine abin da nursing process yake magana. Mu duba wannan aka ce is interpersonal and collaborative style. Wato ba mutum ɗaya bane yake cimma nursing process. It is done in a team. Together everybody achieve more. That is meaning of team. Together everybody achieve more. It's a collaborative work. When we meet together, we achieve the goals of what? Of solving patients' problems. It's not one person problem. It's universal applicability. Universal applicability, muna magana universal. It is something that can be applied at any time. Is universal applicability. And use of critical thinking and clinical reasoning. As mun yi magana kan sense thinking. You understand? Critical thinking, sense thinking. That is what we refer to as nursing process. Critical, it requires you to think on what to do to solve this particular patient's problem. What do you think this patient needs? You must use your sense to sense what the person needs.
That is what we refer to as critical thinking. That is characteristics of nursing process. Now mu duba abu na gaba shine muke magana component of nursing process. This component of nursing process shi muke kira ADFI ko ADFI. ADFI shine muka ce me? Shine muka ce characteristics of nursing process. Kaga nursing process in nursing process it consists of 5 steps. These 5 steps shine muka ce me? ADFI: assessment, diagnosis, planning, implementation and evaluation. Shine the acronyms is ADFI. It's an easy way to remember the component of the what? The component of the nursing process. So nurses need to learn how to apply the process step by step. However, as critical thinking develops through what? Through experience, they learn how to move back and forth among the steps of the nursing process. This is something about what? About the nursing process. Shi muke kira me? Shi muke kira component of nursing process. Kun gansu na su ake kira ADFI. Wannan assessment, nursing diagnosis, planning, implementation, evaluation. Shi ya hada ya ba mu nursing process. Wannan shi ake kira component of nursing process. We are coming to discuss one after the other based on this video. Now let's look at why use the nursing process. Why do we use nursing process? Kunga, assessment, diagnosis, planning, implementation and evaluation. This is something about that. Now let's discuss about what is all about assessment. Menene assessment? Assessment is the what? Is the systematic and continuous collection, organization, validation and documentation of data. Menene data? In bracket shine information. Kaga shi assessment yana nufin me? Hanya ce wanda ake wanda ake binta daki kuma continuous akai wanda ake daukan data, ake organizing data, ake validating data, ake kuma documentation of data. Wanda data mun ce shine information. Mu duba types of assessment. Anan zamu fahimci menene ake nufi assessment. Assessment has 4 different types of assessment. We have 4 different types of assessment. Yana da different types guda 4. Na farko muna da initial nursing assessment. Na biyu muna da problem focus assessment. Na uku muna da emergency assessment. Na hudu muna da time lapse assessment. To idan muka duba wannan menene shi initial assessment? Initial assessment shine me? Shine abinda ake kira nursing. It performs within the specified time after admission to establish a complete database for problem identification. Nursing admission assessment is an example of initial assessment. Abunda ake nufi da nursing assessment, initial nursing assessment, wato assessment ne wanda ake performing nashi ranan farko da ka samu haduwa da mara lafiya. Duk wani information da ka dauka a ranan farko ran da ka hada ido da mara lafiya shi ake kira initial assessment. Shine aka ce maka example na initial assessment shine admission assessment. Ni ne da nazo na fara haduwa da mara lafiya yau a cikin wards. Da yazo na dauki information dinsa, me yake damunsa, present medical history, past medical history, biodata nashi, family history nashi, social history nashi, nutrition history, immunization history, duka inna comprising vital sign nashi, physical examination nashi, urine testing nashi, weighing scale. I have weighed the patient, I have give orientation after all admission. Wannan duka information din da na tattara na documenting shi ake kira initial assessment. Mu duba abu na biyu shine aka ce problem focus assessment. When we look at problem focus assessment, shine to determine the status of a specific problem identified in an earlier assessment. Hourly checking of vital sign of fever patients. Let assume idan muka ce wato problem focus assessment, wato she types of assessment that is focusing on particular problem that is worrying that person. Idan muna da problem da yake damun patient at that moment, to shi muke kira problem focus assessment. Shi problem focus assessment, let assume somebody is having high fever and idan yana da zafin jiki at every single hour
or 2 hours or 3 hours checking of that temperature, kaga you are trying to concentrate on that particular problem da yake damun shi mara lafiya, wanda in ka same shi shine problem focus assessment, wanda kaga problem ina zafin jikin nan shin yana raguwa ko yana karuwa ne, me ke damun nan zafin jikin nan yana raguwa ne ko yana karuwa, daidaiton sa nake nema, so zo haka zan yi ta checking akai. The same thing idan mutum yana da high BP, maybe hourly checking, 2 hours checking of BP, definitely you are trying to control this particular problem that is called high BP for that particular patient. This third one is emergency assessment. During emergency assessment situation, to identify any life-threatening situation. Maybe wato shi emergency kamar mun san emergency gaggawa ko abu na gaggawa da yake bukatar taimakon gaggawa, cuta na gaggawa kuma wanda yake bukatar taimakon gaggawa. So emergency assessment ma ɗaya ne daga cikin example da muke so mu fahimtar da ku, wanda muke kira lokacin da ake cikin abu rashin lafiya na gaggawa ko bukatar taimakon gaggawa, gano matsaloli da suke bukata na marar lafiya wanda yake cikin matsanancin rayuwa a wannan lokacin, shi ake abubuwa da duk zaka yi a wannan lokacin shi ake kira emergency assessment. Misali kamar mu ce individuals airway ko breathing status and circulation during a cardiac arrest. Mutum ne ya zo maka iska yana daukewa, numfashi yana sarkewa, ko kuma ya samu matsala na bangaren circulation na jini bai yawo a jikinsa yadda ya kamata, ko kuma numfashinsa yana tsayawa ko yana dawa ya dauke, misali masu asma, ko misali wanda ya hatsari, ko misali wanda matsala da ta tame shi ya samu rashi, wani masoyi ya rasu, ko wani wanda yake kusa da kai ya rasu, ka rasa shi, ka dauke numfashi ko ka faɗi ka yi collapsing. Waɗannan duka situation ne wanda za ka tsaya kaga ka yi rapid assessment don ka gano wani status mutumin yake ciki, yana raye, zuciyarsa na bugawa, ba ta bugawa, me yafi bukata a wannan lokaci, shi yake kira rapid assessment. Abu na gaba shine na ƙarshe a types of assessment, shi muke kira time lapse assessment. Shi time lapse assessment wato several months after initial assessment. Muƙaddara yau 1 ga watan Oktoba ni ne na zo asibiti, likita ya ganni, ya tambaye ni ko aka bani gado, nurse ya bincike ni, ya mun tambayoyi, duk tambayoyin da ya mun a wannan rana ai shi muka kira initial assessment ba. To idan na tafi na dawo asibiti bayan wata ɗaya, ban tashi dawa ba sai 1st December, idan har sai 1st December ne na dawo asibiti, aka ƙara duba ni ko bayan wata 3 ko bayan wata 4 na dawo aka duba ni, wannan ƙara duba ni da bayanan da za a ɗauka wannan ranar da na dawo bayan wata 2 ko 3 ko ɗayan nan, shi ake kira time lapse assessment. Several months after initial assessment to compare the client's current health status with the data previously obtained. Dole datin da za a karɓa, bayanan da za a ɗiba ranar da na sake dawo bayan wata 1 wata 2 na sai an kwatanta shi da wanda aka ɗauka ran da aka ganni farko, don a ga me ya canja, me ya dawo daidai, menene bai dawo daidai ba. Duka wannan na ɗaya daga cikin abin da ake kira assessment, shi ake kira time lapse assessment. Abu na gaba da ya kamata za mu duba shine collection of data. Let's look at collection of data. Collection of data is the process of gathering information about a client health status. It includes the health history, physical examination, results of laboratory and diagnostic tests, and materials contributed by other health personnel. Mu duba wannan abin da ake magana collection of data. Idan muka ce collection of data, process ne na hada bayanai na cikakken lafiya na marar lafiya. Ko marar lafiya ne ya zo, har haɗo bayanan da za ka yi na damuwar da ta kawo shi, shi ake kira collection of data. Ta yaya ake collection of data nan? Wanda wannan collection of data ɗin ya haɗa da me? Ya haɗa da wani abu da ake ce masa collection of data ɗin ya haɗa da me? Ya haɗa da history taking, ma'ana ɗaukan bayanai. Idan muka ce history taking, kamar present medical history, biodata nashi, shekarunsa, anguwansa, garinsu, yarensa, addininsa, da sauran matsalolinsa dai, da kuma past medical history, cututtukan da ya yi a baya, family history sa, matansa nawa, yaransa nawa, yana da
familin su akwai ciwo na hawan jini ko babu ciwon suga, wannan su ake kira family history. Har da waɗannan bayanai, social history, yana shan sigari ne baya shan giya ne, yana cin goro bai cin goro, yana shan shisha ne bai shan shisha, da sauransu. Duka wannan su ake kira social history. Wani irin sana'a yake, wani irin business yake yi, shine abin da muke magana. Sannan wasu irin ayyuka yake gudanarwa, manomi ne, ma'aikacin gwamnati ne, jami'in tsaro ne, da sauransu. Duka a social history zaka harhaɗa waɗannan bayanai. Occupational history ma na ɗaya yana ɗaukar sana'un da yake da sauransu. Sannan muna iya duba immunization history, in yaro ne an masa immunization ne ba masa immunization ba, guda nawa aka yi, wanne ne ba a yi ba, da sauran bayanai. Wannan duka sai ake kira under history take. Physical examination shine bayanan da ake ɗauka ta examining person from head to toe, daga kai zuwa katuwar babban yatsa. Kaga shine muka ce akwai inspection, akwai percussion, akwai palpation, akwai auscultation. Ko wanda ake using stethoscope shine auscultation. Akwai wanda ake using palpation shine a tattaba shine. Akwai wanda ake using percussion shine wanda za a bubbuga a cikin hollow muscular organs kamar abdomen, a duba a ga menene matsalar mara lafiya. Wannan duka su ake kira techniques of physical examination. Na gaba shine results of laboratory. Kaga laboratory results shine wanda za a duba result na lab. An tura mutum PCB a ga result me ya nuna. An tura mutum urine FCS a ga me result ya nuna. An tura full blood count a ga me ya nuna. An tura wasu examination daga lab dai wanda maybe su MP, Widal da sauransu a ga menene ya nuna. Yana da cutar ko ba shi da shi, kaga result zai nuna. Sannan muna da wani abu da ake cewa diagnostic test. Maybe an tura shi diagnostic test analysis, an tura shi x-ray, an tura shi abdominal USS, da scanning kenan, an tura shi wani abu makamancin daukan hoton wani bangare na cikinsa. Duka ana magana ne akan abun da ya shafi diagnostic test procedures. And material contributed by other health personnel, da kuma sauran bayanai da abubuwa document rubuce-rubuce da zai taimakawa, wanda zai taimakawa nurse daga sauran bangarorin masu kula da mara lafiya. So mu duba menene types of data. Datan kanta ta rabu kashi-kashi. Muna da two types of data. Muna da subjective data, muna da objective data. Subjective data also referred to as symptoms. Ana iya kiran subjective data symptoms. Ana iya kiran shi covered data. Wannan they are clear only to the person affected and can be described only by that person. Wato data ne wanda ba za ka same shi ba sai wanda yake damuwa da mara lafiya, a wanda damuwar take damunsa shi kadai zai iya gaya maka. Wato damuwa ce ta ciki, ba wanda yake ganinta, sai shi mara lafiya ne zai gaya ma yana damuwa kaza. A cikin zuciyarsa ne, cikin cikinsa ne, a cikin kirjinsa ne, a cikin wani abu ne, duk abin da yake damunsa sai ya ce ma ina jin abu kaza. Shi ake kira subjective data. Ba zan taba ganinsa ba ni mai kula da mara lafiya. Shine aka ce example, kaikayi. Shin za ka ga kaikayin ciki, yana kaikaye gabansa, yana kaikaye jikinsa, ba za ka gani ba sai ya ce ma ina kaikaye gabana. Sannan pain, ba za ka ga ciwo ba. Idan ya ce ma cikinsa na ciwo, ba za ka ga ciwon ciki ba har sai ya gaya ma. Idan bakinsa na ciwo, haƙorinsa na ciwo, sai ya gaya ma haƙorinsa na ciwo. Feelings of worry, idan yana da damuwa a cikin cikinsa ko cikin zuciyarsa, za ka ji, ba za ka gani ba, ba za ka ga damuwa har sai ya gaya ma likita ina da abu kaza da yake damuna. Wannan types of data din shi ake kira subjective data. Kya duk data da ka ansa daga gurin mara lafiya ya faffada ma, shi ake kira subjective data. Na biyu kuma shine objective data. Wato objective data shine datan da is called sign, wanda za ka gani da ido, ko ka shaka da hanci, ko ka ji ko ka yi feelings, ko ka ji da kunnuwanka. Wannan su ake kira objective data, ko ka kira shi overt data, ma data da yake buɗe za ka iya ganin sa a waje. Wannan they are detectable by the observer, kamar ni kenan a matsayina na ma'aikacin lafiya. Zan iya gani, zan iya jin wari, zan iya jin ƙamshi, zan iya jin ƙara, zan iya jin wani abu makamancin irin wannan abu. It can be measured, kuma za a measuring ɗinsa, kuma za a iya gwadawa a gani. Misali a gwada BP, a gwada pulse, a gwada temperature, a gwada zafin jikin mutum kenan. Duka wannan a gwada numfashinsa a ga yana fita. Duka wannan ana kiransu objective data. Bayan wannan, it can be tested against an accepted standard.
they can be seen, they can be heard, they can be felt, they can be smelled, and they are obtained by observations or physical examination. Duk abin da physical examination zai nuna mutum, zaka gani, zaka observing, duka ana kiransa abin da ake kira objective data. For example, misali, a discoloration of the skin, maybe skin ɗinka yayi blue. Zan gani, the skin ɗinka yayi sanyi, zan feeling nashi. Idan jikinka is too hot, zan yi feeling nashi. Blood pressure ka yana reading bad, abnormal, zan feeling nashi. Wannan shi ake kira objective data. Idan muka durar da wannan shi ake kira objective data. Mu duba abu na gaba, sources of data. A ina muke iya samo datan mu idan za mu yi nursing process. Sources of data muna da primary, muna da secondary. Primary is the direct source of information. That is the client, is the primary source of data. Patient da kake tambaya shi ake kira primary source of data. So na mu duba primary source of data mu. Primary source of data is the direct source of information. That is the client is the primary source of data. Kenan client ɗinka, patient ɗinka shine direct source of data. Abin da ka tambayi mara lafiya ya gaya ma shine source of data naka, direct. Secondary source of data kuma, it is the indirect source of information. Kaman all sources other than the client are considered secondary source of data. Misali a ce family member, babanka ko mamanka ko yayanka ko babbanka ko kawunka ka family member. A ce maka maybe health professionals, maybe wani likita ne ya baka labarin, ko kuma wani physiotherapy ne ya baka labarin, ko wani radiology ne ya baka labarin. Wannan duk ana kiransa secondary source of data. Records ko kuma report writings, maybe report from transfer report, ko wani a makamanci haka duka ana kiransa record. And reports and other things, laboratory X-ray results, diagnostic test results are all secondary source of data. Waɗannan duka idan ka lura da su ake kira gundari secondary source of data. Now, wannan shi ake kira abin da ake cewa types of sources of data now. Wannan shi ake kira abin da ake cewa sources of data. Da wannan muka kawo ƙarshe wannan lecture namu. Bari mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci, daga nan in muka dawo ma ɗora daga inda aka